Today's lecture in the history of On the Edge series will be given by Andrea Monopoli. Benvenuto al nostro istituto. Welcome to our institute. And the title of the lecture is The Defense of Italian Identity in the Border Area of the Province of Udine, Slavia Veneta and Valcanale, 1945-1956. Please. Good afternoon, everyone. Thank you for your presence, both those in the room and those connected online. And I especially thank Nesa Vrecher and Nevenka Troka for the invitation. I tried to summarize my research in about half an hour. However, since it is an extremely complex topic, it was not easy, but I hope that we can grasp the fundamental points of this work. My research focuses on border region, which have become an important topic in Italian historiography in recent decades. Within this field, one of the most recent and important areas of study for the post-World War II period is the so-called defense of Italianness. This refers to the policies promoted by the Italian state as well as by local authorities to strengthen or create a sense of Italian national identity in areas where ethnic and linguistic minorities live. So far, however, scholars have mainly focused on the provinces of Trento, Bolzano, and Trieste, and only more recently on Gorizia. The province of Udine, on the other hand, has largely been overlooked in historical studies. Yet this area is very complex, in some ways even more so than Venezia Giulia itself. For this reason, before analyzing the policies aimed at defending Italianism in the post-World War II period, it was necessary to first understand its historical and cultural characteristics and how it differs from other border regions. In the border area of Udine, there are two main zones where ethnic and linguistic minorities live. Valcanale, in the north of this map, inhabited by a mixed Slovenian and German population, and Venetian Slovenia, in the center of Friuli Venezia Giulia, in the center of this map, where people of Slovenian origin live. Venetian Slovenia is further divided in three sub-areas, Valli Varresia, Valli del Torre, and Valli del Natisone. The Slovenian communities in these two areas followed a very different historical path compared to those in Venezia Giulia. As a result, they developed a more complex relationship with their Slovenian identity. From the 14th century, the territories of Gorizia and Trieste became part of the Habsburg domains, like most areas inhabited by Slovenian population. This allowed Slovenian communities in Venezia Giulia to maintain close contact with their cultural and ethnic background. In contrast, the Slovenian communities in Udine, in the Udine area, became more isolated from the rest of the Slovenian world. Over time, this reduced their connection with other Slovenian communities and led to a growing sense of distance from them. At the same time, they gradually became more integrated into the social and cultural context of the state they belonged to. For this reason, when Slovenian nationalists began to spread in the second half of 19th century, promoting the idea of uniting all Slovenian inhabited lands into a single state, these communities showed only limited support for this project. Italian and German nationalist policies, which aimed to stop the spread of Slovenian nationalism, also played an important role. These policies prevented the development of a strong Slovenian national identity,
and led the Slovenian communities in Udine not to clearly distinguish between national identity and belonging to a state. Later, these efforts of denationalization were continued under fascism. The fascist regime, with its openly anti-Slavic attitude, introduced much more repressive measures against Slovenian culture. Although fascist policies in these areas were less extreme than in Venezia Giulia. In 1933, the regime introduced a unique measure in Venetian Slovenia. Unlike in other Slovenian areas, the use of the Slovenian language was banned in all aspects of church life. This decision was made possible by the support of the Curia of Udine and the Vatican, because local priests were seen as the main obstacle to the cultural assimilation of the population into Italy. In fact, even 70 years after Venetian Slovenia became part of Italy, most people still spoke Slovenian dialect rather than Italian. Part of the reason for this was the work of local priests led by Monsignor Ivan Trinko, who were among the few to actively resist the process of denationalization promoted by the Italian state after 1866. Through contact with other Slovenian communities, they had already joined Slovenian nationalism from around 1870. From that moment on, they worked both to preserve the cultural identity of their community and to promote a sense of Slovenian national awareness among the population. However, the most serious issues related to Slovenian identity in these territories, especially in Venetian Slovenia, emerged after the Second World War. From 1941, the Slovenian resistance placed the 19th century nationalist project at the center of its program, claiming all territories inhabited by Slovenian population. For this reason, Slovenian partisan forces tried to take control of Venetian Slovenia already during the war, in order to create a concrete situation on the ground that could later be recognized internationally at the end of the conflict. This strategy brought them into conflict with the Italian resistance, operating in the same area. The Slovenian partisans argued that this territory should fall entirely under their control and that Italian partisan group should leave it. After a series of negotiations, the Garibaldi formation, who shared communist ideals and a revolutionary outlook with the Slovenian resistance, accepted these territorial claims. In contrast, the Osopo formations, which were of Catholic and moderate socialist background, strongly opposed the Slovenian demands. The political and national conflict reached a peak in February 1945 with the Portsmouth massacre. In this event, 18 members of the Osopo formations, who were active in the upper Torre Valley and refused to leave the area, were killed on the orders of the Garibaldi Natisone division. After the start of the Cold War, the divisions that had emerged during the war became even stronger. This created deep tensions among the local population and led not only to hostility toward the new Yugoslav state, but also to a growing rejection of Slovenian identity. This was especially clear in Venetian Slovenia, where being called Slovenian was increasingly seen as a form of betrayal, both of Italy because of fears of Yugoslav expansion, and of religion, because communism was associated with atheism. This idea was strongly supported by the Tricolore movement, a nationalist paramilitary group that developed from the Osopo resistance.
It was mainly made up of local people from Venetian Slovenia, where Italianization had been most successful. The group was created right after the end of the war. Its goal was to defend the area from possible attacks from across the border, but also to spread support for the Italian state and to suppress opposition, sometimes using violence. From the beginning, its members tried to present the Yugoslav as a constant threat. They even staged fake attacks and blamed them on people coming from across the border in order to create fear among the population and prevent any sympathy for Tito's state. Moreover, those who did not support the movement nationalist message were quickly accused of being pro-Yugoslav communist. A clear example is the petition organized in San Leonardo, a town in Venetian Slovenia, to support the exclusive use of Italian in religious life. On that occasion, the local community was not fully willing to give up its language and did not support the initiative unanimously. However, those who at first refused to sign were immediately accused of being anti-Italian. In the end, this pressure led them to sign the petition. These methods had strong effects on local culture. Many people began to distance themselves from their own language and traditions in order to show their loyalty to the Italian nation. The main targets of the Tricolore movement were local pro-Yugoslav communists, especially those who had joined the Slovenian partisan forces during the resistance. In fact, both during and after the war, they actively supported the idea that the area should become part of Yugoslavia. Slovenian priests also became targets of the movement. This was due to their strong defense of the Slovenian dialect, which they resumed using after the fall of the fascist regime, and to the suspicion of, often justified, that they supported the annexation of Venetia to Yugoslavia. Venetia is the Venetian Slovenia, is another name of Venetian Slovenia. The rule of the Slovenian clergy is one of the most interesting and complex aspects of this research and needs to be understood carefully. In the immediate post-war period, nationalist groups carried out constant surveillance, intimidation, and attacks on their reputation, sometimes using violence. In many ways, this action continued earlier fascist policies. This situation likely pushed Slovenian priests to accept proposals coming from Catholic and pro-Yugoslav communist groups in the Gorizia area, with the aim of cooperating in a possible annexation of the Friulian border area to Yugoslav Slovenia. This position should also be understood in light of the strong Slovenian national feeling present among part of the clergy, who saw in this moment a real opportunity to achieve a goal they had supported since the late 19th century. However, this does not mean the Slovenian priests were anti-Italian or sympathetic to communism. Their participation in the idea of annexation should not be simply as a political choice, but as an expression of their identity, an identity that after decades of assimilation policies were seeking recognition and protection. Their main goal remained the preservation of faith and language, seen as essential elements of the spiritual and cultural identity of the Venetian population. However, the conditions they set for a possible annexation to Yugoslavia were unrealistic. They asked the new socialist state not only to respect religion, but also to restore the old privilege that Venetian Slovenia had enjoyed under the rule of the Republic of Venetia.
The situation in Valcanale was different. This area was very complex because three ethnic groups, Italians, Slovenians, and Germans, lived together. However, a strong nationalist movement, like the one in the Natisone valleys and in the Slavia in the Venetian Slovenia, did not develop here. This was partly because the Italian population was mostly made up of people who were not originally from the area, and partly because of overlapping personal, economic, and political interests. Even without large collective movement, it was mainly the few Osopo members present who defend the Italian identity of the area. They clashed with the pro-Austrian German minority and with the pro-Yugoslav Slovenian minority. The latter, however, was largely made up of people who were not originally from the valley, but had moved there from Slovenia or Venezia Giulia. These movements in defense of Italianness, which developed directly from the wartime experience and in response to the occupation of the Friulian border areas by Tito's partisans. Some led, especially thanks to the group active in Venetian Slovenia, to the creation of a larger paramilitary organization. This organization, established by the Osopo Command, became the largest paramilitary formation in Italy before Gladio, the third Volunteer Freedom Corps, later renamed Organization O in 1950. This organization was created with two main goals: to defend the border from a possible Yugoslav attack and to oppose pro-Yugoslav and, more generally, communist activity. It was supported and financed by the Italian state, as well as by the Curia of Udine, local authorities, law enforcement, US and British intelligence services, and anti-communist political parties, especially the Christian Democrats. Because of its strong anti-communist and anti-Slavic character, the organization included not only former Osopo partisans, but also some former fascists. After the border between Italy and Yugoslavia was officially defined, the defense of Italianness, until then mainly carried out at the local level, became more organized and stronger, turning into a direct responsibility of the Italian state. One of the main challenges for the new Italian Republic and for democratic forces in general was to defend Italianness without repeating the methods of fascism. In other words, they had to reconcile national defense with democratic values. In the first months after the war, the government in Rome promoted policies aimed at respecting ethnic minorities in the Udine area. However, as international tension increased, these policies quickly weakened. As a result, unlike in Venezia Giulia, the Italian state began to deny the existence of a Slovenian minority in Venetian Slovenia, and largely ignored both the Slovenian and German minorities in Valcanale. In 1947, the Italian government created the Office for Border Zones within the presidency of the Council of Ministers to coordinate the defense of Italianness. By working with other ministries, it promoted widespread control and propaganda activities aimed at strengthening national identity in border areas, in opposition to Yugoslav policies. In the Udine area, and especially in Venetian Slovenia, this action developed in contrast to the activities of the Slovenian clergy and pro-Yugoslav groups. These groups were supported, the pro-Yugoslav groups, was supported by Yugoslavia through the Democratic Front of Slovenes, pro-communist party of the Slovenian minority in Italy. Yes.
the Italian response was organized on 4 main levels. First, through surveillance and the suppression of pro-Yugoslav activities, also by secretly funding Osopo-linked paramilitary groups. Second, through strong propaganda efforts. The state financed association, organization, and newspaper, mainly linked to the Catholic and Christian democratic circles, but also to liberal and social democratic groups. The goal was to bring the economic, social, and cultural life of the border population closer to the Italian state, and at the same time to support the ruling party. In this context, the Curia and the clergy of Udine received important funding and became key actors in promoting Italian identity and supporting the Christian Democrats. Third, through the construction of public works. This project aimed to respond to the urgent needs of an area that had long been neglected and to make the presence of the Italian state more visible, especially in the Natisone valleys. Fourth, through special attention to education, both in schools and leisure activities, with the aim of promoting Italian identity among the younger generation as early as possible. The difficulty of defining a clear strategy for defense of Italianness led from 1950-1951 onwards to growing tension between the central government and local authorities, and also among local actors who had previously been united. This division was mainly due to the more open attitude of the provincial Christian democracy toward Slovenian priests, especially after they repeatedly declared their loyalty to Italy. The Curia and the local civil authorities also supported this more flexible approach, partly because of the strong influence of the Christian Democratic Party. The central government, however, maintained a stricter position in line with the reports it continued to receive from paramilitary groups about the priests. This difference reflects two different ways of understanding the problem. In Rome, the issue was seen mainly in political and strategic terms, especially in the context of tension with Yugoslavia over minority rights. This made it easier to maintain a firm position. At the local level, instead, after years of conflict and given the loyalty shown by the Slovenian clergy, especially during the 1951 local election, there was a growing need to reduce tension and to find forms of dialogue and compromise. The most intense phase of defense of Italianness in Friuli largely came to an end in 1954, after the signing of the London Memorandum. By resolving the Trieste question, this agreement reduced fears both at the national and local level of possible Yugoslav claims over the border areas of the Udine province. However, in Venetian Slovenia, tension did not end in October 1954. On the contrary, they continued because of the ongoing activity of Organization O, because of the ongoing activity of Organization O. Its members and supporters did not accept the end of this conflict, partly because it justified their existence, and partly because their main goal, eliminating all traces of Slovenian presence in the area, had not been achieved. In October 1956, however, the organization was dissolved, since no further similar episodes were recorded after that. This moment can be seen as the end of the most difficult and violent period that had marked this territory since the Second World War. This does not mean that the policy of defending Italianness came to an end. On the contrary,
It continued in the following decades and remained an important element of Italian policy in border areas until the end of the Cold War. The same two main actors continued this policy, although with new names and partly different methods: the Presidency of the Council of Ministers and the Italian paramilitary network known as Gladio. I'm finished. Thank you for your attention. If anyone has any question for me, I will be happy to answer them in Italian. Thank you, Andrea. Maybe first I give a word to Nevenka Troha, who is some kind of involved in this work of Andrea. Please, Nevenka, say something about... Can I say it in Slovene and then translate to it Italian? We are all Slovenians, or no? The Venetian Slovenia or Benečija is a special part of the... Pa slovensko povej, ker prav so sami... Ja, tudi on. Ne, ti da bi malo pojasnila, ker si bila v komisiji, pa to vlogo, da se pojasni. Nevenka, now... Parlerò in sloveno e poi... Sì, va bene. Sì, certo. Lo sai bene. Certo. V glavnem, jaz sem bila v komisiji njegovega dela in moram reči, da je izjemno... Sorry, Eva. Malo vajam. In moram reči, da je zelo dobro, presenetljivo dobro za nekoga, ki je dejansko ni tako seznanjen s problematiko beneške Slovenije in temi slovenskimi vprašanji. Benečija je poseben del slovenskega etničnega ozemlja, ker je prvič pripadla Italiji že 1880 in tam se ni razvila nacionalna zavest na način, kot se je razvila na Goriškem in Tržaškem, kjer so ne samo delovali posamezni Slovenci, ampak kjer se je krepila tudi kultura, kjer se je krepilo šolstvo, kjer se je krepilo tudi gospodarstvo. Zato, za razliko od tega je Benečija v bistvu bila nek del slovenskega ozemlja, ki pravzaprav kjer se slovenska zavest ni razvijala na tak način kot drugje na Primorskem, če rečemo čisto enostavno. Poleg tega so beneški Slovenci dejansko se počutili del Italije in tudi neki poskusi, da bi jih pridobili za to, tudi med drugo svetovno vojno, da bi podprli priključitev k Jugoslaviji, je bil relativno neuspešen. Velika večina je tudi Slovencev odklanjala to, ker so bili pač ekonomsko in različne načine navezani na Italijo, pa tudi bili so v bistvu relativno zaostali ti kraji, to so gorati kraji, kjer ni nekega bogastva. Tako da so ti poskusi slovenskega osvobodilnega gibanja bili relativno neuspešni, da bi pridobili na svojo stran večji del beneških Slovencev. Po drugi strani je pa tudi Italija ves čas poskušala to območje italianizirati, tudi za razliko od Goriške in Tržaške je tudi videmski nadškof prepovedal tudi uporabo slovenščine celo v cerkvah, tako da je to območje imelo nek poseben razvoj, po drugi strani je pa tudi Italija imela zelo velik interes, ker je tudi strateško dokaj pomembno. V glavnem, po vojni se je na tem območju dogajalo marsikaj,
redki izobraženci in tudi duhovniki so podpirali pač slovenstvo, ne pa tudi priključitev k Jugoslaviji, medtem ko je večina ljudi več ali manj bila neodločna oziroma po drugi strani tudi izpostavljena pritisku italijanskih oblasti, kot je kolega razlagal. Tako da se moramo zavedati, da je to slovenstvo dejansko se šele postopoma skušalo krepiti, da tu za razliko od Goriške in tržaškega območja po vojni ni bilo slovenskih šol, šele kasneje se vzpostavila najprej privatna šola in šele leta 2002 je bila vzpostavljena ta šola v Špetru, ki so jo pač postavile pač državna šola. No. Tako da je zgodovina tega območja zelo kompleksna, zelo polna nekega nasilja in tudi sporov, čisto konkretnih med samimi lokalnimi prebivalci, pro-Italijani in pro-Jugoslovani in tudi značilno za to tudi povojno območje je pa tudi delovanje teh organizacij, ki jih je kolega omenjal. To je bila naslednica OZOP-a, te partizanskih formacij, ki se je imenovala trikoloristi, Movimento Tricolore, kasneje tudi organizacija O, ki so pač izvajali nasilje zlasti nad tistimi, ki so skušali narediti karkoli v dobro slovenstvu tega območja. Toliko zaenkrat. Hvala. Sej jaz sem bolj mislil, da boš govorila o nalogi, ne? Ampak hvala, ok. Samo o nalogi on govoril, sej več ali manj. No, ok, v redu. Zdaj, samo ker smo vsi iz inštituta tukaj, pa velika večina bi povedal, da tistega, ki zanima, pri nas na inštitutu še zdaj to, kar izhaja, tednik, Novi Matajur in pa Dom, ki sta tam, si lahko vsak ogleda, verjetno ga ben še pogledal ni, no, ampak vodstvo inštituta je bilo tako prijazno, pri redukcijah časopisja je bilo zelo, da rečem, striktno, no, to pa tudi jaz sem malo prispeval, da to se pa vsemu ohrani. Čeprav dvomim, da kdo bere, ampak če hoče kdo pogledati, si lahko pogleda, imamo tam na policah, vsak teden pride Dom in Novi Matajur, kako to zgleda, a ne danes. Now, I have one question about the archives. Okay. Sì, yes. Okay. Rispondo in italiano dopo. Ecco, diciamo che Sì. diciamo che la ricerca, essendo molto complessa e trattando, diciamo, delle questioni che sono ancora oggi vive nella comunità e che dividono ancora oggi la comunità in maniera estremamente complessa, ho cercato di fare una ricerca il più ampia possibile, in maniera tale da... Sì. Prav, da je poskušal najti vse vire, ker je to zelo kompleksna in zelo široka raziskava, tako da je poskušal glede arhivov najti, kar je bilo pač možno. E quindi, diciamo, la ricerca si è sviluppata diciamo, a livello nazionale e locale, quindi a livello nazionale a Roma, presso l'archivio centrale dello Stato, l'archivio del Ministero degli Affari Esteri, l'archivio della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove ci sono le carte dell'Ufficio per le zone di confine e l'archivio Vaticano, perché ovviamente ho trovato anche lì delle cose importanti, e i due archivi in Vaticano in realtà, perché ce n'è due, uno si chiama Affari Ecclesiastici Straordinari e uno è l'archivio apostolico Vaticano. To se pravi, v Rimu je iskal gradivo v centralnem državnem arhivu, v arhivu zunanjega ministrstva, v arhivu predsedstva vlade, kjer je zelo pomemben fond, ki je bil
spiego un po' Sì. quello sull'ufficio per le zone di confine, certo. Zelo pomemben fond, ki je bil dolga leta zaprt in ki se je odprl pravzaprav šele pred dobrimi 10-15 leti, kjer so ključni dokumenti ne samo za Benečijo, ampak tudi za območje Tržaškega in Goriškega. Potem pa tudi v vatikanskih arhivih. E invece a livello locale ovviamente all'archivio centrale, l'archivio di Stato di Udine, l'archivio della Curia di Udine ovviamente, e dopo diciamo ho trovato della documentazione anche a Trieste all'archivio dell'Istituto di Storia Contemporanea Slovena di Trieste, dove c'è insomma riguardante il fronte democratico sloveno. E poi è stato oltre a vari archivi privati, quindi ho visto tutte le cronache delle parrocchie, e poi ho trovato l'intero archivio che non era mai stato visto di Don Angelo Cracina di San Leonardo, che è stato fondamentale per la ricerca, poi per ricostruire i meccanismi. Kar se tiče lokalnih arhivov, je pregledal državni arhiv v Vidmu, tudi v Trstu. Pogledal je tudi precej privatnih arhivov in medtem je našel tudi oziroma pregledal zelo pomemben arhiv, zasebni arhiv Dona Kračine. Don Kračina je v bistvu najbolj izpostavljen duhovnik v teh sporih med Curijo in med slovenskimi in beneškimi duhovniki. Sì, dopo sicuramente mi sono dimenticato qualche archivio adesso perché ne ho visti più di 20 in totale. C'è anche ad esempio l'archivio del Tribunale di Udine per le vicende giudiziarie di Don Cracina contro il Corriere della Sera, ad esempio, contro il Messaggero Veneto. Insomma, è abbastanza complesso il tutto. Tudi sodni arhiv v Vidmu, kjer so tudi ker Don Kračina je sprožil tožbo proti tem lokalnim trikoloristom in je v tem arhivu tudi vsa ta zadeva okrog sojenja glede tega. In totale sono 300.000 documenti, ho letto. 300.000 documenti. In 3 anni 300.000 documenti. Se malo upravičujem zaradi te jezikovne improvizacije, ampak mislim, da smo v Sloveniji, žal, včasih je treba tudi tako govoriti. Fonti Slovenije ali vzato? Diciamo che come fonti slovene. Zdaj ga pa sprašujem, če je tudi kaj slovenskih virov uporabljeno. Diciamo che questo è un problema, nel senso che come fonti slovene ho utilizzato quei pochi documenti che ho trovato relativi alla Venecia del Fronte Democratico Sloveno a Trieste, e poi ho assolutamente consultato il Matajur, quindi non il Novi Matajur, ma il Matajur, che insomma è lo stesso giornale, però prima si chiamava Matajur, e mentre non ho, questa è una mancanza di questa ricerca che andrebbe sicuramente colmata per insomma far combaciare i due mondi, effettivamente vedere quelle che sono le carte slovene, ma che per un problema sia di tempo, perché comunque insomma il tempo era limitato a 3 anni, sia poi per l'ostacolo della lingua, che alla fine è normale che ci sia, e diciamo che purtroppo a mio malgrado non ho potuto, diciamo, vedere le carte slovene anche. Se non quei casi che ho citato. Pogledal je v Trstu arhiv Demokratične fronte Slovencev, to je ta organizacija, ki je nasledila Slovensko-italijansko antifašistično unijo na območju, ki je bilo priključeno k Italiji. In tudi časopisje, kot je Matajur, medtem ko žal zaradi ovire jezika, pa tudi zaradi tega, ker je že imel veliko količino gradiva, ni pregledal drugih fondov v slovenskih arhivih. Diciamo che aggiungo questo, la cosa che mi ha aiutato nell'affrontare
questo territorio senza la possibilità, diciamo, di leggere lo sloveno è che tutta la parte, diciamo, pro-slovena per fortuna scriveva in italiano, e quindi questo ha ovviamente aiutato la ricerca, perché altrimenti sarebbe stato difficile. Quindi anche tutti i preti della Venecia scrivevano comunque le loro cronache in italiano, quindi diciamo questo ha assolutamente aiutato. Pomagali mu je tudi, glede na to, da ne zna slovensko, da so vsi dokumenti, tudi veliko dokumentov tudi slovenske strani, pisani v italijanščini, tako naprimer kronike slovenskih duhovnikov, beneških, so pisane v italijanščini. Hvala. A ima še kdo kakšno? Kar povejte slovensko, bomo pa prevedli, če bo treba, če ima kdo kakšno vprašanje, tako in drugačno. Če ni. Jurij Hadalin, kolega. Eno vprašanje je. Pa se ti pa znaš italijansko, kar dek. Te bo prevedel. Ok. Una domanda. Lui sa. Sì. Najprej. C'erano i contatti, diciamo, negli anni dopoguerra. Del dopoguerra? Dopoguerra. C'erano contatti con i sacerdoti sloveni che erano Bella domanda. con le autorità slovene. Bella domanda. Allora, Če so bili stiki slovenskih duhovnikov s slovenskimi oblastmi. non è facile rispondere, perché io di questo ho trovato delle tracce che poi non so nemmeno se ho messo nella ricerca, perché sono molto deboli. Nel senso, sicuramente i preti delle valli del Natisone, perché alla fine io parlo di Slavia Veneta, ma poi il cuore di questa vicenda sono le valli del Natisone. I preti effettivamente sono in contatto con i loro confratelli di oltreconfine, come lo sono sempre stati, e infatti diciamo sono in contatto sicuramente. Ad esempio, adesso non voglio dire troppo perché sennò poi diventa difficile da tradurre, ma praticamente, ad esempio, ho trovato di Don Cuffolo, che è il parroco del comune di Pulfero, di una frazione del comune di Pulfero, che è in contatto con il parroco di Caporetto. Parroco di Caporetto che era stato incarcerato dalle autorità slovene, insomma, ecco, slovene, in quanto voleva dire messa al sacrario italiano di Caporetto, e quindi l'hanno incarcerato. E poi questo parroco, altro parroco delle valli del Natisone, però profugo dalla Jugoslavia, avverte Don Cuffolo del fatto che le autorità, pensate voi come si ribalta la questione, che le autorità jugoslave ritenevano Don Cuffolo, che è uno tra i più filosloveni, diciamo, come parroci, lo ritenevano anti-sloveno, perché lo ritenevano, diciamo, propagandista per l'Italia e non per la Slovenia. Quindi, diciamo così, i contatti ci sono. Addirittura io ho trovato un trafiletto in un documento della Curia di Udine, dove, però, lì è tutta, come possiamo dire, una questione abbastanza complicata, ma dove il vescovo ausiliare di Udine scrive che alcuni parroci delle valli del Natisone avevano ricevuto contributi economici da parte di non si è ben capito che entità slovena. E aggiungo, sì, scusi. V bistvu so imeli slovenski duhovniki beneške stike z slovenskimi duhovniki na Primorskem med
drugim je navedel en primer, c'era Caporetto Don Cufolo, No, a Caporetto non ricordo come si chiamasse. No, ma quello da... Sì, Don Cufolo a Pulfero. Od Donosec, compositore. Ja, dobro, Pulfero, podbolnik. Esatto. Imel stik z duhovnikom v Kobaridu, ki pa so ga jugoslovanske oblasti zaprle v Kobaridu, ker je pač imel mašo na sakrariju italijanskem v Kobaridu. Ampak jaz bi pa potem pa ugotavlja, da so nekateri slovenski duhovniki, kot kažejo poročila, očitno dobivali neko pomoč, pa se ne ve točno od kje. Lahko pa jaz dodam, da pa se v slovenskih arhivih najdejo podatki, da so poročila, mislim, da Zorzuta, ki je hodil v Benečijo, ki je tudi obiskoval slovenske duhovnike in ki je potem poročal v okviru SIAU-ja oziroma takratnih jugoslovanskih oblasti. E negli archivi sloveni ci sono i documenti sui contatti tra un rappresentante, si chiama, mi pare Zorzut. Zorzut, sì. Non mi ricordo che ha scritto Ludwig Zorzut. Sì, lui ha poi mandato le relazioni alle autorità slovene perché aveva contatti in Venecia anche con altra gente, con quelli appartenenti del fronte democratico sloveno, certo. Ma anche con i preti. Ma infatti è proprio Zorzut che nel 1946 va nelle valli del Natisone e chiede a Monsignor Trinco prima di tutto di aiutare diciamo gli sloveni italiani a, come possiamo dire, far passare la Venecia in Jugoslavia, e Monsignor Trinco accetta l'incarico, poi dice: io sono troppo vecchio per occuparmi di queste cose, però insomma ho tutti gli altri confratelli che si sentono sloveni che possono, e infatti mi piacerebbe vedere quelle carte lì. 46 leta je ta konkretni Zorzut obiskal med drugim tudi monsignorja Trinka in ga prosil za podporo duhovnikov pri boju za priključitev k Jugoslaviji. Trinko je izjavil, da je sam sicer prestar, ampak da bo pač poiskal pri svojih sobratih pomoč in jih skušal nagovoriti za podporo Jugoslaviji. Posso aggiungere una cosa sul rapporto che c'era tra i preti sloveni delle valli del Natisone e i comunisti filo-jugoslavi delle valli del Natisone. Cioè è un rapporto che io ho fatto fatica perché hanno tutti e due lo stesso obiettivo, che è quello di far passare la Venecia alla Jugoslavia e di poi, almeno fino a un certo periodo, fino al 47, poi dopo non lo so, comunque perché non sono chiari i parroci, anzi cercano sempre di oscurare quello che fanno, no? Ecco, quindi c'è questo rapporto strano che io non ho capito, cioè se effettivamente sono alleati o non del tutto, perché ci sono vari elementi, però c'è questa sorta di alleanza tra questi due mondi che apparentemente dovrebbero essere opposti, diversi, e invece in questo caso, dato questo obiettivo comune, pur non condividendo la politica comunista, ovviamente i preti, perché sarebbe un po' strano, c'è non questo... è così strano. Non è così strano, però alla fine, aggiungo e dopo chiudo, gli stessi preti sloveni delle valli del Natisone che vogliono far passare le valli del Natisone alla Jugoslavia, che sono alleati in un certo senso con i comunisti filo-jugoslavi delle valli del Natisone, sono i primi che poi in Italia, nelle valli del Natisone, fanno propaganda per la Democrazia Cristiana, che è il partito cristiano per eccellenza, ma che li avversa, e loro sanno
che li ha persa in primis, diciamo. Quindi, come dire... To se pravi, obstajajo, to je v času pred podpisom mirovne pogodbe februarja 1947, obstajajo stiki oziroma obstajajo sodelovanje med temi slovenskimi duhovniki in pa tistimi redkimi slovenskimi komunisti, ki so delovali v Benečiji, ker se oboji zavzemajo za priključitev k Jugoslaviji. Je pa potem, ko je pa pač meja na tem območju določena, pa se to sodelovanje nekako zgubi in pravzaprav beneški slovenski duhovniki pri volitvah leta 1948, državnih volitvah, italijanskih, propagirajo za krščansko demokracijo, kar je pa zelo nelogično, ker je pravzaprav bila tista, ki pa je nasprotovala kakršnemu koli sodelovanju z Jugoslavijo. Zdaj, jaz bi si vsem drznil še dve reči, ki generalno to stvar postavljajo, to, kar bom pa tudi njemu razložil. Ni protislovja, namreč tudi znana je spomenica primorske duhovščine po vojni, ki je bila za podporo za Jugoslaviji, ki se je takrat že vedel, da bo režim, da bo uvajajo... Je že bila komunistična. No, to je bilo leta 1946, je bila, no. Uvajajo komunizem, ampak je bilo argument, zakaj se za to zavzemajo, da meje ostajajo, režimi se pa menjajo. To je bila osnovna poanta takratne duhovščine, da se zavzemala za priključitev k Jugoslaviji, ne pa za Italijo, za katero se predvideva, da bo šla v smeri demokracije. Zdaj, pa še eno stvar bi glede teh mejnih vprašanj bi sam toliko dodal. To vprašanje, kar je bilo 1866 priključen Italiji, dejansko nikoli ni bilo predmet revizije državne meje. To je bilo popolnoma jasno od vsega začetka, da o tem se niti pogovarjali niso. Na mirovni konferenci. Tako da to dejansko realno nikoli ni imel statusa vprašanja, ki bi bilo stvar revizije. Zelo podobno kot na Koroškem. Dejansko je bilo vse te jugoslovanske zahteve, so bile že vnaprej bilo jasno, da mejnih sprememb vemo, da je tudi Stalin podporil Avstrije. In kot primer, Joško Tišler je podoben primer, kot so bili ti duhovniki. In ko je tudi na Koroškem Slovencem jasno, da bodo v Avstriji, se takoj umaknejo z osvobodilne fronte, organizacije in grejo usmeriti, ko bi rekel, tam pa tudi tega, bi rekel, krščanske ljudske demokracije. Skratka, da to je neka podobnost s Koroško tudi. Toliko bi dodal. Spiego. Dopo. Sì. Še kdo ima kakšno vprašanje? Predajam pa še zadnjo besedo, imela pa seveda Nisa. Malo gremo v katerem jeziku, ampak dajmo zaključiti, če vas ne. Samo povabljeni vsi na naslednje predavanje Zgodovine na Špici, ki bo 13. maja, tako da lepo po praznikih in tudi tema bi lahko rekli, da je primerna po prvomajskem vzdušju, ker bo Paul Stubbs govoril o The Non-Aligned Movement and the New International Economic Order, Lives, Alter Lives and Afterlives, kar bo tudi tema njegove knjige bodoče, ki je zelo nedavne. Hvala, Nisa. Grazie, Andrea. Ancora una volta. Thank you.